This is lecture 5 of module 4, that is pressure filter. Pressure filter is a type of rapid gravity filter placed in closed vessels, and although which water to be treated is passed under pressure. And since the water is forced through such filters at a pressure greater than the atmospheric pressure, it is necessary that these filters are located in airtight vessels. The raw water is pumped into the vessel by means of pumps. The pressure so developed may vary from 30 to 70 meter head of water, that is 300 to 700 kilonewton per meter square. ഇപ്പോൾ pressure filter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ type of rapid gravity filter ആണ് which works under pressure greater than the atmospheric pressure. ഇനി ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ pressure filter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ടൈറ്റ് വെസലാണ്. ദ റോ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്താ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് ഇടുക ഈ വെസലിനകത്ത്. റോ വാട്ടർ ഈസ് പംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വെസൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പമ്പ്സ്. അപ്പോൾ ദ പ്രഷർ സോ ഡെവലപ്ഡ് may normally vary between 30 to 70 meter head of water എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 300 to 700 kilonewton per meter square. ഇനി the different types of pressure filter, അതിൽ the filter vessel may be installed either in horizontal or in vertical position, depending upon which they may be classified as horizontal pressure filter or vertical pressure filter. അപ്പോൾ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ, വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ. ആൻഡ് ദ ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. ആൻഡ് steel cylinders are used as pressure vessel and may be riveted or welded. Steel cylinders ആണ് നമ്മൾ pressure filter ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Steel cylinders are used as pressure vessel and may be riveted or welded. And the diameter of this filter varies between 1.5 to 3 meter, and their length or height may vary from 3.5 to 8 meter. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് 1.5 to 3 മീറ്റർ ആണ്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരും, വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ആ ലെങ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് മേ വേരി ഫ്രം 3.5 to 8 meter. Then inspection windows are also provided at top for inspection purposes. Then working of pressure filter. And working എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓർഡിനറി റാപ്പിഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. എ പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ലൈക്ക് ആൻ ഓർഡിനറി റാപ്പിഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റർ except that the raw coagulated water is neither flocculated nor sedimented before it enters the filter. അതാണ് എൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. The raw coagulated water is neither flocculated nor sedimented before it enters the filter. Then the flocculation takes place inside the pressure filter itself. Under normal working conditions, the coagulated water under pressure enters the filter vessel through the inlet valve 1, and the filtered water comes out of the outlet valve 2. അപ്പോൾ the water enters into the filter vessel through the inlet. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് then the filtered water comes out of the outlet valve 2. Hence, under these conditions, only these two valves are kept open and all other valves are kept closed. And the commonly used coagulant is alum and is kept in a pressure container connected to the influent line to the filter. And little time is thus available for this coagulant to get mixed properly or to form
flock outside the filter vessel. And for cleaning the filter, for cleaning of the filter may be carried out by backwashing, as is done in a normal rapid gravity filter. Then the compressed air may also be used if designed in order to agitate the sand grains. നമ്മൾ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് വാഷിങ്ങും പിന്നെ അതിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് പ്രഷർ ഫിൽറ്ററിൽ. ഫോർ ക്ലീനിങ് ആ ക്ലീനിങ് സമയത്ത് ദ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാൽവ് നമ്പർ 1 and 2 ആർ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ദ വാഷ് വാട്ടർ വാൽവ് 3 ആൻഡ് വാഷ് വാട്ടർ ഗട്ടർ വാൽവ് 4 ആർ ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് സമയത്ത് 1ഉം 2ഉം ക്ലോസ് ചെയ്യുക, 3ഉം 4ഉം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. After the completion of cleaning, these valves may be closed and raw supplies restored. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്ലീനിങ്. അപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങിന് നമ്മൾ റാപ്പിഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റർ മാതിരി ബാക്ക് വാഷിംഗ്, പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കംപ്രസ്ഡ് എയർ may also be used. Then the rate of filtration of pressure filter, rate of filtration high ആണ് compared to rapid gravity filter, that is 6,000 to 15,000 liters per hour per meter square, that is about 2 to 5 times than that can be obtained from a rapid gravity filter. Then efficiency and suitability of pressure filter. Efficiency എന്ന് പറയുമ്പോൾ the pressure filters are less efficient than the rapid gravity filter in removing bacteria and turbidity. അപ്പോൾ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ റിമൂവൽ വളരെ കുറവാണ്, അതുപോലെ ടർബിഡിറ്റിയും. ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദെയർ എഫ്ലുവൻ്റ് ഈസ് പുവറർ ആൻഡ് ദെയർ ജനറലി നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ പബ്ലിക് സപ്ലൈസ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിലും എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഇനി ഇതെവിടെ യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോളനീസ് ഓഫ് ഫ്യൂ ഹൗസസ്, അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ്സ്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ്, അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് വാട്ടർ or they may be installed for colonies of few houses, individual industries, private estates, swimming pools, railway stations, etc. Then advantages of pressure filter. Advantages എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ 1.5 to 3 മീറ്ററും ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് 3.5 to 8 മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ pressure filter is a compact machine and can be handled easily. Then it requires lesser space and lesser filtering material for treating the same quantity of water because the rate of filtration is higher. Then sedimentation and coagulation tanks are avoided. Then they are more flexible as the rate of filtration can be changed by changing the pumping pressure. Then when installed on a large scale for treating turbid water, pressure filters though prove costlier and yet may prove economical for treating smaller quantities of comparatively clearer water. And hence they can be best suited or adopted for supplying water to cooperative housing societies, individual industrial plants, private estates, swimming pools, etc. Then since the water coming out of the filter possesses sufficient residual head, the pumping of the filtered water is not required as in the case with the rapid gravity filter. Disadvantages of pressure filter. Disadvantages എന്ന് പറയുമ്പോൾ the rate of filtration is high
The filter unit being smaller, the overall capacity of the plant is small. Then they are less efficient in removing bacteria and turbidities, and hence the quality of the filtered effluent is poorer. And they are costlier, particularly for treating large scale municipal supplies. Then since the process of filtration as well as that of backwashing takes place in a closed tank, proper inspection and quality control is not possible. Then inspection, cleaning and replacement of sand, gravel and under drainage system is difficult. And because of their inherent curved shapes, properly designed washwater gutters which can trap the washed impurities without flushing them back to other portions of the sandbed cannot be provided easily. Since these filters are operated under pressure, the normal tendency is to pump the water at higher rates and thus obtaining still poorer quality of effluent. These are the disadvantages of pressure filter.